Interesting. Can't. Oh, I can use this. Ooh, take. Erneute Befragung von Patient Nummer A12, Michael Lehmann, zur verlorenen Karte von König Otto. Hallo Michael, wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja, Sehr stark? ja, Das muss von den Medikamenten kommen. Tut mir leid, Michael. Es ist zu Ihrem Besten, das verstehen Sie doch. Stört es Sie, wenn ich bei unserem Gespräch Wein trinke? Nein, das stört mich nicht. Also, bevor unser letztes Treffen unterbrochen wurde, hatten Sie von einer Karte gesprochen, richtig? Ich denke schon, ja. Mhm. Gut. Warum erzählen Sie mir nicht, wie Sie diese Karte gefunden haben? Bitte, also haben Sie keine Angst, ich stehe auf Ihrer Seite. Also, mir war damals schon längere Zeit aufgefallen, dass einer der Töne der Kirchenorgel verstimmt war. Immer wenn ich die Taste drückte, gab die Orgel ein seltsam pfeifendes Geräusch von sich. Mehrere Kirchenbesucher hatten sich deswegen schon bei mir beschwert. Als ich dem Priester davon erzählte, sagte er, dass es nicht auffallen würde und ich mir keine Sorgen machen bräuchte. Irgendwie kam mir das seltsam vor und ich wurde misstrauisch. Der Priester stammte aus einer Familie mit weit zurückreichenden Verbindungen zu Wolfburg. Er war angesehen und hatte großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Ich wusste, dass er Geheimnisse von Wolfburg kannte, von denen niemand sonst wusste. Also blieb ich eines Abends nach dem Gottesdienst da, um zu sehen, was der Priester tat. Ich versteckte mich in einer dunklen Nische und beobachtete, wie er zu meinem Arbeitsplatz ging und die Klappe an der Orgelpfeife öffnete. Er griff suchend mit der Hand hinein, bis er ein altes Pergament herausholte. Ein sehr altes. Er legte es vorsichtig in einen Koffer. Dann verließ er die Kirche. Ich folgte ihm nach draußen. An jenem Abend waren viele Leute wegen traditioneller Feierlichkeiten unterwegs und ich konnte ihm leicht folgen, ohne dass er mich entdeckte. Er ging durch die Altstadt bis zur alten Kirchenruine. Als ich die Kirche betrat, war er gerade dabei, mit einem Spaten den Boden neben einem der alten Gräber der Ritter von König Otto auszuheben. Neben dem Loch war ein Erdhaufen aufgeworfen und der grub immer weiter, bis ein Spaten auf etwas Hartes stieß. Er entfernte eine dünne Erdschicht und darunter kam eine Steintür zum Vorschein. Eine sehr alte Steintür. Der Priester war außer sich vor Freude und tanzte wie ein Verrückter. Dabei entdeckte er mich. Ich wollte wegrennen, aber er folgte mir und stieß mich um, sodass ich mit dem Kopf auf einen Stein schlug. Er stellte mir Fragen, was ich wüsste, wie ich gesehen hätte, was ich wollte. Dann sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen und alles würde gut. Dann nahm er einen Stein und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich musste etwas tun, sonst hätte er mich erschlagen. Also stieß ich ihm die Finger in die Augen. Ich spürte, wie ich ein Auge durchstieß und mein Finger in etwas Butterartigem steckte. Warmes Blut rann aus seinem Kopf. Mein Gott, ich kann es immer noch spüren. Beruhigen Sie sich, Michael. Beruhigen Sie sich. Niemand wird Sie deshalb beschuldigen. Das war natürlich Notwehr. Erzählen Sie weiter. Ja, er schrie und hielt sich die Hände vor die Augen, auch als das Blut zwischen seinen Fingern durchquoll. Und ich hob den Stein auf, mit dem er mich töten wollte, und schlug ihm damit fest ins Gesicht. Ich muss ihm die Nase gebrochen haben, denn ich hörte das Knacken von Knochen. Er fiel auf den Boden und ich schlug ihm immer wieder auf den Kopf, bis sein Schädel nachgab und er sich nicht mehr bewegte.
Ich richtete mich auf und sah, was ich angerichtet hatte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also nahm ich den Koffer mit dem alten Pergament, das er aus der Orgel geholt hatte, und ging nach Hause. Als ich es mir später genauer ansah, erkannte ich, dass es eine Karte war. Eine sehr alte Karte. Es schienen irgendwelche Tunnel unter der alten Kirche abgebildet zu sein. Aus der Zeit, bevor sie eine Ruine war. Ich versteckte die Karte unter den Dielen in der Küche. Ich bin nicht mehr zu der Steintür in der Kirchenruine zurückgegangen. Ist sie immer noch dort? Ja, bestimmt. Ist sie dort sicher? Ja, ist sie. Gut. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich wieder zurück? Ich denke, dass Sie dafür zu krank sind, aber das muss natürlich Ihr Arzt beurteilen. Ich werde alles tun, um Ihre Lage zu verbessern. Bringen Sie ihn zurück auf die Station. Die Befragung ist beendet. Poked him in the eye. Poked him in the eye, and then. But I mean, that part is self-defense. The next part, bashing his skull in with a rock, is not self-defense. That is a little excessive, but consistent with the kind of things that are happening in this game, to be honest. So, alright, let's look around. So I think we did most of that correctly. The sequence before, you kind of sneak behind, stay off the main road, sneak behind, kill the two commanders. It's a bit of a shame that the commander was looking straight at the door as we were going through it. Anyway, I'll get the achievements and the loot and everything else in my own time. Actually, is that a path? Can we go this way and avoid the combat entirely? I believe the answer is yes. Alright, so if you don't want to do that, you can just completely avoid the Nazis. Although no, because the two guys were standing here and talking. You would have to get past them somehow. What is going on here? There's a bunch of different paths going underground. That one goes under here though. Like, where would that go? Should I explore this stuff? I should probably explore this stuff, right? Before I jump down anywhere like a crazy person, let me just make sure I grab everything else here. I mean, that seems to be the main gate. Let's see, cards, pistols, ammo. Or is that the front door? Wait, there's a lot of side areas. There's a lot of side areas and I don't know what leads to what. So, what is this? So there's the cave down there as well. This leads... Okay, that's actually a hole in the ground. Let's not fall into that. That's probably secret. Okay, that comes up here, right? Note from Helga, third entry transcribed from Father Gregory's diary, August 19, 1935. August has been so hot, I am sweating like a pig, and while the heat is melting the skin off my bones. This research into what lies buried beneath the devout church
has started to haunt me in my dreams. It's been going on for the past few weeks now. I believe I must desist. I believe it is the work of the devil, demons and witches working for the beast, trying to fool me. I've seen them following me, disguised as humans. Well, I would not be fooled by them. I have tried to burn the letter and the map I found, but I cannot. I will hide them instead, keep them safe. Well, Helga seems to be aware that she is going crazy. Look at this map. Is this the town? That is a tree. A family tree, okay. Oh, this is Otto Rex. Otto Rex is King Otto. And that's King Otto's family tree, okay. Note from Helga's second entry, transcribed from Father Gregory's diary. I have found an old map, very old, along with a letter from King Otto, the Holy Roman Emperor. I knew it. The tunnels, they are real. Oh Lord, thank you for finally showing me a sign. Oh, okay, this is from Gregory. So Gregory thought it was from God, and then he started digging it, and then he went crazy, as you do. Alright, that's the exit from the level. So everything else, I assume, is optional. Okay, well let's just go into those holes in the ground and see what they lead us. Or actually no, let me just check back here first. Is anything back behind here? It seems like we should be able to jump up there, but we can't. Well... maybe look. What? Come on. Okay. If you can jump up here and up here, why would you not be able to? No. Invisible walls. Alright, so I think we've gotten everything up here. Let's see what's down here. Found a secret area. I mean, it's not that well hidden, is it? A bit of gold. But we could have... Oh, you can't go in this way? There's a giant hole there, but you can't go in this way. You have to come out this way. Right. Okay, let's check the other one then. What happens over here? Because this is not the exit. This is a different part of the map. Map updated. Oh, interesting. There's a lot of stuff in here. But that's the quest object. Oh crap. Crap, there's guards down here. How ambitious. Should I check if there's other guards? Oh yeah, there is another guard. Am I in the dig? Did I came in through the back. Okay, there's a lot of guards. Alright, I'm going loud. There's no way we can go quiet. Alright, let's have the zombies deal with these guys for a while. Cover. Reload.
jumping in. Who is... I mean, it worked. It was pretty ugly, but it worked. Okay, let me just try and recover all the resources that we used. Huh, interesting. Don't need the health. So a bunch of dudes jumped down. I don't particularly like that kind of game design either. Like you go into a room, like let's say we looked into the room, we saw like maybe 5 or 6 enemies. And so in my mind I'm like, okay, it's a small enclosed space, 5 or 6 enemies, we're just gonna dual wield and kill them all. Like in my mind, that's what I was thinking. But then you jump in here, you start killing people, and then more guys come in from outside the map without any warning, and you're like, well, you know, that's not really tactical, is it? Because like, you know, you see the situation, you scout out the situation, you formulate a plan in your mind, and you know, up to that point, it's fairly clever in terms of you as a player. You're like, oh yes, there's like 6 enemies. I'm gonna run around the map, and then you're just gonna shoot them all. And then more guys drop in, and you're like, oh, okay, well, there goes the plan. So it really nullifies any attempt by the player to think ahead and to make a plan, because it doesn't help, because every time you jump into a battle, things will just change. The situation will just change halfway through, and so you don't get to really execute your plan the way you expect. I mean, of course it's still useful to have a plan, I guess. But it means the game is not encouraging you to do it? Or it's not rewarding you for planning it out? Because there are things you can't plan for? Anyway, we found gold. So we found a bit of gold, and now we're gonna go back out again. All that was just for a bit of gold. This area was completely optional, we didn't have to do this at all. It looks pretty cool though, look at that. Alright, get our armor back. And the game, like, they know, right? So they always give you enough armor and health to completely replenish. Look, there was the big armor thing there, and there's the big health thing here. So the game designers, it's not like they don't know that you're gonna lose all your armor and all your health in a big firefight like that, because they planned it. They intended for it to be a big firefight. I don't know. I just don't. I just wish that the game rewarded you for being tactical, and not like spawn enemies on you like that. I think the new order was better in that sense. Well, I mean, there were areas when they spawned enemies, but anyway, it's quite subtle, the difference between what feels good to the player and what doesn't feel good. But there are things you can do to signal to the player, right? You can signal. What have you been digging for, Helga? Going underground. You can signal to the player that there will be extra enemies in this place, or there won't be. And the last area,
I thought there would not be reinforcements. For whatever reason, I thought that.